your participation in our event today. Today is Baloch Martyrs Day, which is significant in Balochistan's calendar. This day serves as a reminder to us of the enormous numbers of people who sacrifice their lives for human rights, for our better future, for freedom and prosperity of Balochistan. It is an honor for us to commemorate this day because it strengthens our ties to our nation and unites everyone under one banner. It also makes us more determined to realize our ultimate goal, which is free Balochistan. They gave their lives for us, bringing you and I, who come from diverse families and places, together today. Your participation in their Remembrance Day is proving that their efforts did not go in vain and that they succeeded in bringing us together. In our today's event, we will divide it in two parts. At the starting, our speakers will come and discuss the situation of Balochistan and the genocide which is happening in Balochistan. In our second portion, since we have many friends of the martyrs who have been killed in Balochistan by the Pakistani state, by the Pakistani army, they will discuss their lives, how they lived, some stories that belong to them, and those friends, family members will come and discuss about them. But that will be in our native language, Balochi language, since many of our people who have their stories regarding the martyrs, they can easily deliver it to us. We will start our first portion. I would like to invite Baloch National Movement's Foreign Secretary, Hamal Baloch, to share some words with you. Thank you, Jamal Baloch. Thank you all. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to pay a rich tribute to our martyrs, our sons and daughters, our old and children who have sacrificed their lives for the motherland, which is their own, against one of the most brutal establishments or government on the face of the earth, which is called Pakistan. The national movement, we are struggling, the motherland we are struggling for is our just right. This is the land which belongs to us. This is the land where we have been living for centuries, for thousands of years. An oppressor some 73 years ago came and occupied Balochistan, and since then they have been torturing, brutalizing Baloch nation in a very savage and a very barbaric manner. And I would like to thank our distinguished guests who have also supported to organize this event, and I hope, unlike other human rights organizations such as Human Rights Watch, Amnesty International, and the human rights body of United Nations, their intent is truly support our national cause, or especially the human rights crisis that is simmering in Balochistan. I say so because there is not a single door that we have knocked at. There is not a single doorstep that we have not hit. But we got no response because these are the organizations which hold the principles of human rights there, yet we see a very criminal silence from them. Perhaps this is their own interest, and I don't understand why a human rights crisis such as in Balochistan,
a death cult that Pakistan is formed in Balochistan. And it's very visible to everybody's eye, but we see no response from these organizations. That's why we are a little bit critical towards everybody who says that they have any interest towards Balochistan human rights crisis. This is my true feeling. It doesn't mean that I do not trust any organization. This is the experience that I've faced in the last 10 years. I'm really thankful to you. We are looking forward towards your organization, especially the Global Human Rights Defense, that you take a significant step towards Balochistan human rights crisis. And I would also like to say a few words in Balochi because most of the participants here are from Balochistan. Mani Matu Buhara, Mani Dost Sangata, खासकर BNM में नेदरलैंड संगठन बाज में नतवारा के कसाने मुद्दत या तो का शम BNM या कंचे ऑर्गेनाइजेशन जो कुता के मच्छी के एक मदने ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे मौजूद है और बलूचिस्तान शहीदानी वास्ता यानी दीवान अर्दा था और एक मदने करते हैं अहमियत और अर्ज़शदारी वास्ता के मनी जन के आते मार्ग में लाख संगत था यानी में क्या कहते हैं रियासत इदारा था दुर्मिनी मगर कहते हैं मीर वाजकार था मर्दवानी के हमेशा के BNM बल्कि एक मदने किरदार या मका बल्कि लफ्ज़ मचक्का शानी दोस्ती चीज़ी वक्त सियासत हैं कभी वो केस वास्ता का कभी कैसे वो जाती इंटरेस्ट वास्ता का कभी या कैसे वो चौको जनेना रेगिया या चीज़ी वक्त आबदावी या कैसे पुष्टपन बात खींची भले मच्छी कैसे 10 साल रंग BNM में साबित होता कि BNM कैसे बलूचिस्तान मस्टर पॉलिटिकल पार्टी डरना मस्टर पॉलिटिकल पार्टी कैसे बलूचिस्तान होगा माँ 20 साल सारी कैसे कसान थे बरते मारा मैं नेशनलिस्ट का मिगुश से इस जब जो होते मुजाहिमे थे जंगी शुमा कनगाए ये बाल देर रोना का शुमारा कैसे रियासत लागतमाल का शुमा जुट कैसे तहरीका से कैसे बजे शुमे जोश जज्बा गलास भी शुमारा कैसे पुलिस अगर भी 4 लाख बजा शुमे कैसे एक हजी जज्बा जोश करके तो एक मशहूर डायलॉग है नेशनलिस्तानी के संग सरग मेरे नबी मच 20 साल गुजरा रन बलोच राजा बलोच पुस्तगा बलोच सरजमीन कैसे जालबूला वंडुआ कसाना इस साबित को दाता कि बलूचिस्तान वर्णाहानी बलूचिस्तान कसान मदने नहीं जद्दोजहद इस संगे सरे मेरे नगा किससे बावजूद हम असारंग सलामत हैं हमें नेशनलिस्तानी के गुमान हमेशा के एक ऐसे जब जो होता है तरीका है राजी जोन दौलत ईमान अरुम बलेशी कुजाम राज कुजाम कहते हैं या कौम है कुजाम कहते हैं या वतन यस के आइए मखलूका आइए राज पुस्तगा बहुत ही सरजमी में वास्ता करानी को कुर्बानी गाता या कौम है कहते हैं बगैर च कुर्बानी जोड़ नबी या कौम है कहते हैं जोड़ के वास्ता आइए शहीदानी रेत गए ओन आइए कौमी जुड़ों के वास्ता अलमी है वो बलोच राज है बलोच कौम है हमें जज्बा कुर्बानी जज्बा के सबब हैं कि मच्छी बलूचिस्तान बलूचिस्तान तहरीक ये स्टेज आपका और देखिए लगते के इस्तेमाल गिशी नगलूटा ऐसे के बाद मर्दों गिशी के इतना मुजाहमत सियासत बल्कि के सीशी वजह से बलोच राज कुर्बानी दाता बाज़े मर्दमे चम्मा गिस्ता बुता शुता बल्कि एक तावान है भले बलोच मुजाहिमती तहरीक है हमें देमरूई है कि हमा चीज़ हमा तब्दीली के बलोच चागर तो का अतका आप बाज़ रंदा इग्नोर करना हमें BNM और BSO है कैसे जद्दोजहद बदौलते हैं कि मच्छी बलोच राज तो का सियासी शऊर किससे हमारे लेवल रखता तो गोश्त कने की मच्छी ऐसे कैसे 5 साल सारी मौजूद न था
یک مسکرے کہتے ہیں دیمروی ثواب بلوچ زالبولن دیمروی بلوچ چاگتے تو کا سوریہ دھرمرک بھی سوریہ بلوچستان توک بھی ہمارا انگا کہتے مچھی بلوچ زالبول دیما درستنا ہما آزادی آجوئی کے بلوچ زالبولن حق بکتا یا بلوچستان تو کے آدگی کے اچھی ناکو میں لگت مالیں مخلوق بکتا طبقہ بشگا آنی دیمروی وقتا کہتے میں آرگنائزیشن علی کہتے ہیں ایک بلائیں کردار بکتا اور یہی کہتے ہیں دیمروی کریڈٹ مدام کہتے ہیں بی ایس او بی این ایم روتے ہیں اور ماں کہتے ہیں ایک اپسرا ماں پہر بند ہیں اور بی این ایم کہتے ہیں سنگتان کہتے ہیں معاملے گوشک لوٹان کے بلوچستان توکا پھر بلی کہتے ہیں ریاستی جبر ریاستی کشت و کشار ریاستی بلوچ کشی پالیسی باوجود اگر ماؤد موجود نئے ہم بلے بلوچستان مردمانی اصل جذبہ بلوچستان بلوچانی کے اصل نمائندگی کیا بی این ایم کا نگائیں بی ایس او کا نگائیں اور یہ آزادی پسند پارٹی کا نگائیں اتحاد والا بعض مردمانی کسے گوشہ گمیشیں کہ بلوچ نیشنل موومنٹ یا بی ایس او کرتے ہیں بلکہ شملائیں کردار نہیں کہ اتحاد بکنا یا کہ آئین یہ اتحاد نہیں مگا منا یاد ہے کہ شہید منان کے گڈی وقت گھوما آلے حوالا ہے اور آج کے بتی اما جاگا کے مشکل ہوئے سے طرف سے شتگا ایک نیمگی ہے وہی مقصد کوشش ہمیشہ کہ آج رکھتے ہیں بی این ایم اے اور یہ آرگنائزیشن گھوما اتحاد باوتا کسے دام دی جی بھی اور منی جندہ یہ ابر فق بات سٹوری کہ یک مردم ہے یک ڈاکٹر ہے کہ آئیے بی این میں تو آئیے حیثیت سیکٹری جنرل ہے گا اور مچھی اگر نیس پہ ہم شہید کا لگتا ہمیں کہتے ہیں اتحاد واسطہ یہ گام گئے تھا کہ آئیے کہتے ہوتی خیت حبن یلدت گا وہ تچتاد بندات کجا نہ کجا کہتے ہیں بلوچ میں جاگا بگنا ہے چون کہتے ہیں بلوچ پولیٹیکل پارٹی یا جاگا ببا یا کہتے ہیں پلیٹ فارم ہے ببا تاکہ بلوچ جدوجہد آزادی بلوچ جدوجہد پاکستان کے خلاف بلوچ کہتے ہیں اسٹرگل دیما بکن کی یہ شہیدان کہتے بی این ایم پلیٹ فارم اس طرح اسپیشلی بی ایس او پلیٹ فارم اس طرح ہر وقت کہتے ہیں ہوتی کوشش ہمیں بکتا کہ بلوچ آرگنائزیشن بلوچ کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی یا وڑی نہ وڑیا کہتے ہیں یا جاگئی بھی یا کنچیں کہتے ہیں شکلیں دینا بیان کہ بلوچ راجہ دیں ہوئی برسی بلے اگر بی این ایم کیسے مچھی بلوچستان تو موجود نئے اسی مقصد یہ نہیں کہ بی این ایم ایک نظور آرگنائزیشن ہے یا کہ بی ایس او ایک نظور آرگنائزیشن ہے اور سرکمسٹینس نہیں مسئلہ ہے بلوچستان تو کا کہتے ہیں ریاست بلوچ راج نسل کشی واسطہ اما کہتے ہیں گامگی زوستگا کیا کہتے ہیں شاید کہتے ہیں میں کشو کر رہے کہتے ہیں یا یہ زمانہ یا قوم کے خلاف یا ریجیم یا گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ ہے زوستگا اور اگر یہ حالتانی توکا کہتے ہیں بی این ایم تو یا در ملکہ بھی یا بی این ایم کہتے ہیں جنگل کوہ اگار یا بھی بلوچ ہے بلوچ سرزمین ہے بلوچ راج ہے بلوچ مات بہارانی بلوچ کسان و پیرانی پولیٹیکل پارٹی کے بی این ایم ہے منا کے بی این ایم سر باہر ہے اور ہما پارلیمنٹری پولیٹیشنز کے 20 سال کاری آئیں گشتگا کہ شما کہتے ہیں پولیٹکس ناکام بھی شما کہتے ہیں بیمری کچھ نکن ہے اور بلوچستان آجوئی جدوجہد شکستان مسئلہ نہیں گوڑ بلوچستان مسئلہ نہیں حل بلوچستان بلوچ راج جیڑہانی حل گوڑ چھی ہیں پارلیمنٹری پولیٹکس ہیں ہمیں پولیٹکس کے 20 سال کنگا یہ مچھی بلوچ پستگاں چاہ یونیورسٹیاں چسکاں لوگاں چسکاں بلوچ دالبولا شہید کا اور شمع ریسپانس کہتے ہیں پاکستانی پارلیمنٹ تو کا نندگیں یہ کمپرومائز پولیٹکس 20 سال ساری بلوچ ریجیکٹ ہوتا اور دیکھیں 20,000 سارا راند ہم کسی بلوچ ایرو نے پولیٹکس کا پلہ مزدی کتنا کا بلوچ آجوئی بلوچ سرزمین نے واسطہ جدوجہد یکے را مزاحمت ہے بلوچستان بلوچ راج سابزباد شمن توارا Minatwara Marjan, thanks a lot. The intensity
of atrocities being committed in Balochistan is as high that when we were discussing to organize this event, you might see none of no one pictures here that is our martyr, because we were discussing this, that the people who have been killed, the number is so high that in such a hall, we would fail to fit the number or the pictures of those martyrs. Today, we have been joined by ZrumbeshUrdu. We have Lina, the director of ZrumbeshUrdu here. We are thankful to her and her organization, and we are wholeheartedly thankful to them that they have always been supporting us. They have always been there to highlight the plea of the Baloch people. I would like to invite her to share some words with you. Thank you very much. I'm trying to speak up and be loud enough, but I'm not going to bore you too long today. I'm going to make some short statements on behalf of ZrumbeshUrdu. Some of you might know our chairman, Mr. Sital. He unfortunately will not be able to make it, which is why I have the honor to represent ZrumbeshUrdu by myself, which is kind of nice. So for those of you who don't know us, we're a human rights organization based right here in The Hague. We're focusing right now on the rights of minorities and the rights of women. And our work is based on 4 pillars, which is monitoring and investigation. We believe in raising awareness and empowerment of people, and advocacy, which is why we travel to Brussels. We're traveling to Geneva to speak at the UN, at these organizations that we discussed earlier, which have to, be made aware of what's happening in situations like Balochistan or Kashmiri Pandits, etc. And then the last pillar that we very much believe in is the one of education, which is why my colleagues and I are trying to build up a human rights training academy to educate people on what their human rights are, that they know they have rights, that these rights have to be respected and have to be protected. We believe in educating people here in the Netherlands because a lot of people, young Dutch professionals, international students, they are highly educated, they have great degrees, they study law, they study international human rights law, and they have never heard of situations and human rights violations in Balochistan, which is why we believe in educating them. Then the last aspect is to educate UN delegates, members of the European Parliament, which is why we have discussions with them, trying to make them aware of what is going on, trying to make them aware these are people that have lost family members, that have died. We have had discussions with Jamal Baloch, and I think it's very important that people can no longer ignore this. So education, I think, is one of the main aspects. In one of our last trips to Geneva to the Human Rights Council, I had the honor to meet a young Baloch activist, Samuel Baloch. She is very driven and very motivated. She's currently not located in the Netherlands, so I had a discussion with her before this event to say, I am not from Balochistan, I am from Germany, but I want your voice to be heard because I think she's a very driven, inspiring female activist who has a story, which is why I would like to use today to read out a statement sent to me by her, so I can read out what she has to say and let her voice be heard. Historically, from the British colonial empire, Baloch has been sacrificing their lives and their freedom of their motherland. After being divided into 3 parts, their struggles have continued until now. The world is still silent on the Baloch genocide happening from 3 different regimes. In every colonial regime and exploitation, it is proven that human instinct does not allow any foreign power to rule on their beloved things, be it a house or a country. Exactly like that, Baloch uses their martyrs as heroes to fuel their resistance. Their martyrdom is a sign of resistance, of saying, until the very last breath of Baloch,
We do not accept any foreign occupation. We appeal to the international community and to the UN to see that Baloch are humans, and according to their human rights, policies of every nation has the right to decide on their own future. Baloch appeal for their human rights as well. So thank you very much, and I'm looking forward to the rest of this event. Thanks. Thank you once again, Dina. As we had discussed earlier regarding our event, how will it go on? So our first portion has ended. Now I would like to give the stage to Dr. Hanif Sharif, who's not here. Dr. Dr. Hanif, Listen, G. How करते हैं? वो डॉक्टर का नाम आपको ब्रेक है. Actually, we would like to have a break for now. You can drink water or coffee, anything you would like. After this break, we will start our second portion. Doctor,